Hello, my students. Today, inshallah, we are doing a revision from Unit 10 to Unit 15. أول حاجة إن شاء الله ناويين إن إحنا نبتدي بيها سؤال situation. Right? What would you say in the following situation? Question number 1. You want to book a return ticket to Alexandria. You want to book a return ticket to Alexandria. Can I book a return ticket to Alexandria? Can I book a return ticket to Alexandria؟ عاوز تحجز تذكرة اسكندرية فأنت بتقول للموظف can I book a return ticket؟ ممكن أقدر أو هل أستطيع أن أنا أحجز تذكرة أروح بيها اسكندرية. Number 2. You ask when the next train leaves. You ask when the next train leaves. هتبقى الأنسر when does the next train leave please. When does the next train leave, please? Number 3. You ask the assistant about the price of the single ticket. Price اللي هو الثمن أو سعر التذكرة. How much is the single ticket, please? How much is the single ticket, please? كم ثمن التذكرة? Question 4. You advise your friend who arrived late. بتدي نصيحة لصاحبك اللي وصل متأخر. هتقول له You shouldn't have arrived late. You shouldn't have arrived late. ما كانش ينفع إنك تيجي متأخر. Question 5. You express your regret because you wasted your time. هنا شباب كلمة regret معناها يندم على. You express your regret because you wasted your time. بتعبر عن ندمك لأن أنت جيت متأخر. هتقول I shouldn't have wasted my time. سوري انت بتعبر عن ندمك ان انت بتضيع وقتك. I shouldn't have wasted my time. او ممكن I regret wasting my time. I regret wasting my time. Number 6. Your sister feels ill because she has eaten too many sweets. Your sister feels ill because she has eaten too many sweets. هتقول أختك بتاكل حلويات كتيرة وحست إن هي تعبانة فأنت هتقول she shouldn't have eaten too many sweets. She shouldn't have eaten too many sweets. ما كانش ينفع إن هي تاكل الكم الكبير ده من الحلويات. Number 7. You ask your friend about his opinion of the film. You ask your friend about his opinion of the film. احنا عارفين طبعا يا شباب إن كلمة opinion معناها رأي. فأنت الإجابة بتاعتك What's your opinion about the film? What's your opinion about the film? 8. You express your opinion about the exam. You express your opinion about the exam. In my opinion, it was an easy exam. In my opinion, it was an easy exam. كان امتحان سهل في رأيي. تمام. Number 9. Your father thinks that Facebook wastes time. You agree. باباك شايف ان الفيسبوك بيضيع الوقت وانت you agree انت متفق معاه. فانت هتقول I agree with you. I agree with you. أنا متفق معاك. أو I couldn't agree with you more. Number 10. You want to ask your teacher when he or she started working at the school. بتسأل المدرس بتاعك أو مدرسة بدأ شغله في المدرسة دي إمتى. هتقول Could you tell me when you started working at this school? Could you tell me when you started working at this school? Question 11. You would like to ask your teacher to explain why it is colder in winter than in summer. بتسأل المدرس بتاعك ليه الجو بيكون أكثر برودة في فصل الشتاء عنه في فصل الصيف. I'd like to know why it's colder in winter than in summer. I'd like to know why it's colder in winter than in summer. ليه عايز أعرف ليه الجو بيكون أكثر برودة في فصل الشتاء عن فصل الصيف. Question number 12. You want your friend to tell you what clouds are made of. بتسأل المدرس بتاعك أو بتسأل صديقك هو الكلاودز السحب مصنوعة من إيه؟ فهتقول له I wonder if I could know what clouds are made of. I wonder if I could know what clouds are made of مما تصنع السحب. Question 13. You think that this lesson is very interesting. You want to know what your friend thinks of it. You think that this lesson is very interesting. إذا شايف إن الدرس ده درس شيق you want you to know what your friend think of it. عايز تعرف رأي صاحبك في الدرس. فأنت بتقول لصديقك I think that this lesson is very interesting. What do you think of it? I think that
this lesson is very interesting. What do you think of it? Question number 14. A friend thinks that English is a very difficult subject. A friend thinks that English is a very difficult subject. You disagree. حد بيقول لك من أصدقائك إن الإنجليش مادة صعبة فأنت disagree، أنت غير موافق على هذا الكلام، فأنت هترد تقول له إيه؟ Sorry, I disagree with you. أنا غير متفق معك. 15. Your friend thinks that صلاح الدين's castle should be added to the 7 wonders. حد من أصدقائك بيقول لك كان يجب إن هما يضيفوا قلعة صلاح الدين الأيوبي ضمن العجائب بتاعة الدنيا السبعة، فأنت هنا هم يعني مش مديك اوبشن إن أنت تقول agree أو disagree، فأنت ليك مطلق الحرية هنا، فأنا هنا بقول I agree with you. I agree with you. أنا متفق معك. 16. A friend tells you that he or she, his or her brother is studying computer programming. A friend tells you that his or her brother is studying computer programming. صديق بيقول لك إن أخوه أو أخته أو أختها يعني بتذاكر computer programming أو بتدرس computer programming. Ask for more information. فأنت تقول tell me more. Tell me more يعني احكي لي أكثر عن الموضوع ده. A friend starts to read you a new story. You want to hear more. صديق بيحكي لك قصة جديدة وانت عايزه يتكلم أكتر أو يحكي لك أكتر، فأنت بتقول له great, what happened after that? Great, what happened after that? عظيم، وماذا حدث بعد ذلك؟ Number 18. A friend starts reading a nice poem. Encourage him. A friend starts reading a nice poem. Encourage him. أقول له please go on. Question number 2 معانا يا شباب النوع التاني من الأسئلة. Choose the correct answer. Choose the correct answer. Number 1. On the train we are eating in the restaurant. ميديني كلاب كافيه office carriage. طبعا الإجابة الأنسب هي كلمة carriage. carriage اللي هي عربة القطار. Number 2. After dinner the space اللي هو assistant ولا pilot ولا driver ولا rider on the train will put down the beds. مين اللي هيفرد السراير أو يجهز السراير للناس داخل القطار؟ طبعا هو مين؟ الأسيستنت. assistant اللي هو الموظف. Number 3. The place you are traveling to is called your. المكان اللي أنت بتسافر له بيتقال عليه إيه؟ club, school, destination, theater. طبعا يا شباب destination المقصد أو جهة الوصول. Number 4. I think it's space tomorrow. في عندي will rain ولا is raining ولا rains ولا is going to rain. طبعا احنا عارفين يا شباب ان كلمة think و predict و expect و sure الكلمات دي كلها بتعبر عن ان احنا نستخدم الرول بتاعت will. كمان لما خصوصا كمان ان ما عندناش دليل، فدي اشارة قوية كمان ان ده اسمه تنبؤ بدون دليل، فعشان كده هنا اخترنا I think it will rain. Number 5. The bus to Aswan space at 10 o'clock. احنا درسنا برضو ان في الفيوتشر لما بيبقى عندنا تايم تيبل، لما بنتكلم عن جدول مواعيد ثابت، مواعيد الباسز، مواعيد الترينز، مواعيد البلينز، القطارات والمطارات والبرامج، مواعيد الروتينيه الثابته بنستخدم معاها في الفيوتشر present simple. عشان كده هنا the bus to Aswan leaves. حازم was a space student. حازم was a space student. هنا الإجابة الأنسب كلمة successful ولا success ولا succeeded ولا succeed؟ لا، هي الإجابة صح successful، شخص ناجح. كلمة successful دي يا شباب adjective صفة. He always. Number 7. He always worked hard and he was very good. He always worked hard. دايما كان بيشتغل بجد and he was very good. Good space English تبقى good at English معناها جيد في مادة Question 8 يا شباب. He was intelligent space he failed. He was intelligent space he failed يعني هو كان ذكي نقط he failed ما نجحش. فهنا أنسب إجابة كده الجملتين في ما بينهم contrast، في ما بينهم تناقض، فأنسب إجابة هنختارها كلمة however ومع ذلك. Number 9. I might have space this film already. I might have space this film already. أنا ربما أكون شاهدت الفيلم ده قبل كده. طبعا might have الفيرب اللي يجي وراها لازم يكون في الباست participle تصريف ثالث، عشان كده اخترنا كلمة seen. seen. جملة number 10. I am sure I space left my book at home. I am sure I space left my book at home. I am sure بتخليني أختار might must have يعني من المؤكد. sure
خليني أختار must have معناها من المؤكد. Number 11 the space is always the first to arrive at the office. The space is always the first to arrive at the office. هنا اخترنا كلمة manager اللي هو المدير، هو أول شخص بيوصل للمكتب بتاعه. Our school is not a very old space. Our school is not a very old كذا. هو مديني build builds building built. طبعا الإجابة صح. school عبارة عن إيه يا شباب؟ عبارة عن building مبنى. Number 13 Canada is a space cold in winter. Canada is a space cold in winter. طبعا Canada is especially cold in winter. باردة وبشكل خاص في فصل الشتاء أو خصوصا في فصل الإيه؟ الشتاء especially بشكل خاص. Number 14 He spaced me that he would buy a car. He spaced me that he would buy a car. تبقى He told me that he would buy a car. Told هنا اخترنا الباست كلمة told عشان كمان جاي وراها الأوبجكت. told بيجي وراها المفعول به ولأن الكلام على زمن الباست زمن الماضي. 15 She told me that she spaced her homework. told هنا زمنها past فبرضه خليني اختار اللي جوه الأقواس برضه يبقى زمنه في الباست. هنا اخترنا كلمة ايه؟ did her homework عملت الواجب بتاعها. Number 16 Our space system includes the sun and some planets. Our space system includes the sun and the planets. sun والplanets الكواكب بتاعة المجموعة الشمسية ومعاهم الشمس كمان. يبقى أنا كده بتكلم عن solar system اللي هو النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية. Number 17 How many space are there in our solar system? How many space are there in our solar system? هو بيتكلم عن عدد الكواكب. في عندي كلمة plants وفي عندي كلمة planets. لازم نفرق ما بينهم. plants نباتات انما planets اللي هي الكواكب دي نخلي بالنا منها جدا. planets كواكب. Number 8 The planets are all space sizes. الكواكب هل هي نفس الأحجام ونفس الأشكال؟ أكيد مش في نفس الحجم فاحنا هنختار كلمة different sizes أحجام مختلفة. 19 He asked how many planets space. He asked how many planets. هل أنا هنا دلوقتي الجملة بتاعتي لما تبقى indirect أختار were there؟ لا طبعا كده غلط. أنا المفروض لما بحول الجملة للindirect وشلنا الأقواس تترتب الجملة الفاعل subject بعد كده الفعل اللي هو الverb فعشان كده هنختار there were. Number 20 She space if all the planets had moons. She space if all the planets had moons. هل كل الكواكب لها أقمار ولا لا؟ هنا اخترنا she asked if all the planets had moons. Number 21 The ancient Greek wrote a space of 7 amazing places in the world. Ancient Greek اللي هم اليونانيين القدامى كتبوا a list معناها قائمة تشمل 7 عجائب الدنيا السبعة. The Hanging Garden of Babylon were in. Hanging Garden of Babylon اللي هو حدائق بابل المعلقة were in Iraq. Number 23 The ancient seven wonders were building. The ancient 7 wonders were buildings. Have been chosen. Number 25 A new list of wonders. A new list of wonders. خلي بالنا يا شباب كويس جدا من الجملة دي. هو بيقول هنا a new list يعني قائمة واحدة فالمفروض الإجابة has been written. A new list of wonders has been written عشان في ناس هتشوف كلمة wonders فيقوموا مختارين have been دي كده هتبقى الإجابة غلط. هو قال a new list. Number 26 الجملة بتقول Have you read about the latest space in computer? The latest development. Latest development أحدث تطور أو أحدث حاجة نزلت في الكمبيوتر. 27 There is an space in the newspaper for a new computer game. There is an advertisement. Advertisement اللي هو الإعلان. إعلان advertisement في الجريدة. Number 28 The manager told the workers he would تبقى pay them. He would pay them. The manager would pay them هيدفع لهم
في the end of the month في نهاية الأسبوع يدفع لهم مرتباتهم. 29 if I space taller I would be good at basketball. احنا درسنا if second conditional if past simple والجملة التانية بتبقى would plus infinitive. فهنا الإجابة if I أنا عندي اختيارين في الباست had و were. كلمة taller هي اللي هتعرفني هختار had أو هختار were. taller كده adjective مش هينفع طبعا مع الادجكتيف نختار كلمة had فهنختار were taller لو أنا كنت أطول. If I space much money I would help the poor. هتبقى if I had much money I would help the poor. بعد كده يا شباب نتنقل لسؤال جديد سؤال الرايت. Number 1 I have arranged to visit أسوان. هو طالب مني إن أنا عايز أستخدم visiting. طبعا احنا درسنا إن في الفيوتشر لما يبقى عندي arrange to أو عندي prepare to بنستخدم زمن ال present continuous عشان يعبر عن الفيوتشر فهتبقى الأنسر الإجابة I am visiting أسوان. Number 2 I intend to visit أسوان. I intend to visit أسوان أنا ناوي إن أنا أزور أسوان. طبعا برضو intend to بتساوي plan to بتساوي decide to فهنا هنستخدم going to بديل ل intend فهنقول I am going to visit أسوان. Number 3 Our plane is at 9 p.m. leaves. برضو دوت اسمه time table أو جدول مواعيد زمني ثابت فعشان كده هنطبق present simple. Our plane leaves at 9 p.m. Number 4 Ali did very badly in the exam. Ali did very badly in the exam. Use should. علي حل وحش في الامتحان فأنا أقول علي should have done well in the exam. should have done well كان يجب إنه يحل بشكل كويس أو ممكن أقول علي should have studied harder. علي should have studied harder. Number 5 I am not sure they took the money. I am not sure they took the money. مش متأكد إنهم أخذوا الفلوس عايز might يبقى they might have taken the money. They might have taken the money. طب ممكن ننزل كلمة I am not sure الجملة بتاعت I am not sure عادي مفيش مشكلة. أهم حاجة إن أنا أكتب له الجملة المظبوطة they might have taken the money. Number 6 I am sure he killed the girl. I am sure he killed the girl. عايزين نستخدم must هنقول he must have killed the girl. He must have killed the girl. Number 7 Don't touch the snake. Don't touch the snake. نوال ست علا عايزين نستخدم warned حذرة يبقى الإجابة نوال warned علا not to touch the snake. not to. Question 8 Stand up the teacher said to the class. Stand up the teacher said to the class. Ordered يبقى the teacher ordered the class to stand up. The teacher ordered the class to stand up. Question 9 Go on, you can swim across the pool. Go on, you can swim across the pool. Mazen's father said to him, asked. هيبقى الإجابة Mazen's father asked him to go on. دي كده الجملة اللي هي الجملة الأمرية and that he could swim across the pool. اليو بقت he الكان حولناها بقت could swim across the pool. Question number 10 Do you like reading Taha? Do you like reading Taha? Asked the teacher. يبقى the teacher asked Taha if he liked reading. طبعا استخدمنا if لأن الجملة هنا ما فيهاش أداة استفهام وهنحذف كلمة do هنشيلها خالص. Number 11 هانية asked when does the next bus leave? الإجابة هانية wanted to know when the next bus left. when the next bus left. طبعا هنشيل does هتبقى الجملة الزمن بتاعها هيبقى في الباست. leave هتتحول تبقى left. Question 12 How long does it take to get to school? Warda said to me. Answer Warda asked me how long it took to get to school. How long it took to get to school. Number 13 They have painted the building again. They have painted the building again. عايزين نستخدم been أقول the building has been painted again. Number 14
Someone has drawn a picture in my diary. Someone has drawn a picture in my diary. The answer, a picture has been drawn in my diary. Question 15. Our school has won the competition. Change to passive. The competition has been won by our school. The competition has been won by our school. Number 16. You should study hard. If I were you. هنا نصيحة. يبقى if I were you, I would study hard. Question 17. If I were them, I wouldn't come late. If I were them, I wouldn't come late. Shouldn't. يبقى they shouldn't come late. Number 18. He isn't tall, so he can't play basketball. استخدم if. يبقى if طبعا دي so همشي بنفس ترتيب الجملتين، بس الجملة المنفية هخليها مثبتة والجملة المثبتة بخليها منفية. هنا الاثنين منفيين يبقى الاثنين هيبقوا مثبتين. If he were tall, he could play basketball. If he were tall, he could play basketball. بكده يا شباب نكون راجعنا على الوحدات من يونت 10 لحد يونت 15. اتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتوا منها، ولو في اي حاجه واقفه معاكم يا ريت تراسلوني او تبعتوا لي، وانا ان شاء الله موجود معاكم لحد ما ان شاء الله نمتحن على خير باذن الله. وجود لك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.